paper 2024. Okay. Q is placed at the center of a cube. Flux associated with each surface. तो formula of flux Q upon epsilon 0. Surfaces કેટલા હોય 6 surface. तो each surface 5/6. Substitute करो Q by epsilon 0 तो Q by 6 epsilon 0 આપણો આન્સર. આવું સરફેસના આપણે એજ હોય એજ કેટલી હોય એચ આ જો રૂમની એજ કેટલી છે 12 તો Q by 12 epsilon 0. ઈચ વર્ટેક્સ કીધું હોય તો વર્ટાઇસિસ કેટલા હોય 4 ક્યુબના જો વર્ટાઇસિસ કેટલા છે 1 2 3 4 વર્ટાઇસિસ એન્ડ પોઇન્ટ્સ એન્ડ પોઇન્ટ્સ ये सर आप 8 ઉપર 4 નીચે ऊपर 4 नीचे जाए તો Q by 8 epsilon 0 આવે બરાબર એટલે ચેક કરવું કે અહીંયા શું પૂછ્યું 433 ના 3 cos theta minus 4 cos cube theta ये तो साइन नहीं है 433 હું બોલું 4 cos cube minus 3 cos. Dimension of electric field. The formula of electric field is force per unit charge. Force, it is m1 l1 t minus 2. Charge is a1 t1. So m1 l1 t minus 3 a minus 1 and a minus 1. 1 1 minus 3. Okay. Two identical conducting spheres A and B having charge plus Q and minus Q kept at a distance d apart experience the Coulombian force F between them. 50% of the charge is transferred from B to A. Then the new Coulombian force between them will be. So positive charge plus Q, negative charge minus Q. Okay, at a distance d. Force F which is equals to kq square by d square. Now 50% of the charge is transferred from B to A. Sphere A and sphere B. From B to A 50% charge means minus q by 2. So total charge becomes plus q by 2. Here also transferred means minus q by 2. Okay. Chalo. So new force at the same distance should be k q by 2 whole square upon d square. So it becomes 1 by 4 kq square by d square. So it is f by 4. 3 charges are placed at the 3 vertices. The electric field at the centroid. At the centroid, electric force resultant is always 0. કોઈ બી સિમેટ્રિક ફિગરના સેન્ટરમાં ટ્રાયંગલનું સેન્ટર થયું સેન્ટ્રોઇડ, સ્ક્વેરનું સેન્ટર થયું ડાયગોનલ્સ ઇન્ટરસેક્ટ કરે ત્યાં, પેન્ટાગોનનું સેન્ટર, હેક્સાગોનનું સેન્ટર, બધી જગ્યાએ હંમેશા 0. To infinite plane sheet having same surface charge density sigma are placed parallel to each other. The electric field between the two sheets means similar to parallel plate capacitor. Between the two sheets, it is always sigma by epsilon 0. It is same surface charge density now. अलग अलग भी नहीं तो चेक करવું પડે બંને સાઈડ પોઝિટિવ નેગેટિવ નથી ઓપોઝિટ નથી લખ્યું શું લખ્યું છે સેમ સરફેસ ચાર્જ ડેન્સિટી એટ અ પોઈન્ટ P because of the first plate it is towards right sigma by 2 epsilon 0. Because of the second plate it is towards left away from the charge sigma by 2 epsilon 0. Both will nullify each other to 0. 90% પેલો ZER વાળો સ્કીમ આપી દેવાનો ના આવે ઓકે. હવે જો તમે અહીંયા થોડુંક અલગ પૂછ્યું charge q is placed at the 4 vertices of a square. The Coulombian force acting on the charge q placed at the vertex D. 4 vertices A, B, C, D plus Q. આમાં સર ઓપોઝિટમાં પ્લસ ક્યુ બીજી જગ્યાએ ઓપોઝિટમાં માઇનસ ક્યુ નથી કે બધી ચારે ચાર પ્લસ ક્યુ છે D point પર find કરો. ઓકે Because of A it is in this direction. Because of C in this direction.
and because of B, it is in in this that direction. Resultant of FA and FC is also in this direction, in the direction of B, which will be equals to root 2f plus f. So it is root 2 plus 1 into f. એટલે f is equals to k cube root 2f plus fb. સોલ્વ કરો કેટલું આવશે k q સ્ક્વેર બાય a a સ્ક્વેર. square તો કયો આન્સર આવશે? root 2 k square by square. બંનેનું એડિશન થશે. વર્ક સર ડન એટલે આ હાફ કયો તેના ચેપ્ટર કરતાં આવ્યું? આપણે આ થઈ ગયું હોત તોય ના ચાલે. કયું? આ કર્યું પ્લસ રૂટ 2 પ્લસ હાફ કે ક્યુ સ્ક્વેર બાય, અગર રૂટ 2 ઇન્ટુ કે ક્યુ સ્ક્વેર બાય એ સ્ક્વેર ડાયરેક્ટ જ કરી એ હોત. આ હાફ ક્યાંથી આવ્યું? આ તો 1 જ હતું ને અહીંયા +1. એટલે એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ ફાઇન કરવી પડે એ કેસમાં. FC અવે ફ્રોમ ધ ચાર્જ FA અવે ફ્રોમ ધ ચાર્જ FB હવે 90 ડિગ્રી છે એટલે જે રિઝલ્ટન્ટ છે એ કેવું ક્રિએટ થશે? એફ એ અને સીનું રિઝલ્ટન્ટ રૂટ 2 ટાઈમ્સ ઓફ એફ વિચ ઇઝ કે ક્યુ સ્ક્વેર બાય એ સ્ક્વેર. હવે ડિસ્ટન્સ બિટવીન બી એન્ડ ડી ઇઝ રૂટ 2 ટાઈમ્સ ઓફ એ which is equals to k q square upon root 2 a whole square which is equals to k q square by 2a square. એટલે 1/2. એડ કરો બંને. k q square by a square common root 2 plus 1 by 2. 1/2 હા એટલે આવા કરો પડે. એને મને એમ કહે 1/2 અહીંયા ક્યાંથી આવી ગયું ડાયરેક્ટ? चलो चार्ज q placed at the center of the circular path, work done in bringing charge plus q from one end of the diameter to the other end of circular path by charge q આના જેવું છે, ઉપરવાળા જેવું છે. at the center. And a circle means equipotential surface, it is always 0. 0. By keeping the conductor in the external electric field and from the result obtained by the electrostatics, which of the following option is wrong? Inside a conductor. Wrong છે. This is true. Inside the conductor electric field is 0. At the surface. At the surface it is perpendicular. True. Interior have excess charge in static situation. False. Potential is constant. True. Option C. By keeping the અંદર ના ચાર્જ હોય ના ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હોય કંઈ બી ના પોટેન્શિયલ કોન્સ્ટન્ટ હોય. એટલે અહીંયા લખ્યું છે કે ઇન્ટિરિયરમાં ચાર્જ હોય જે ખોટું છે. પણ એક્સ્ટ્રીમ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડમાં તો અંદર પોઝિટિવ ચાર્જ ના હોય. અંદર કશું જ ના હોય કંડક્ટરની અંદર. ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક શિલ્ડિંગ લાઇટનિંગ વખતે કેમ ગાડી બેસી જવાનું સિક્યોર. A charge capacitor is disconnected and if the distance between two plates is increased epsilon 0 a by d distance is increased so capacitance will decrease and a charge will remain same. Okay. Which of the following is not polar? Chemistry નો આવી ગયું. કયું નથી આમાંથી પોલર? કોવેલેન્ટ બોન્ડ બનાવ્યો. C is given capacitance, V is given the electrostatic energy stored. एकदम easy, half CV square. Substitute 1.5 into 10 raised to